Hello, good evening everyone. Welcome to ADA 2 Engineering Service Examination previous year question paper. To be precise, 2008 நடந்த Combined Engineering Service Examination Mechanical question paper previous year questions பார்த்துட்டு இருக்கோம். Today is part 8. Okay வா? So இன்னைக்கான proverb என்னன்னா, you can catch more flies with honey than with vinegar. ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பூச்சிகளை பிடிக்கணும் அப்படின்னா we need to use honey than vinegar. ஏன்னா வந்து பூச்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹனி தேனுக்கு வந்து நிறைய வந்து மேலே வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆகும். இது நம்ம வினிகர் வச்சு தேனி பிடிக்கிறோம் இல்லை பூச்சி பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பிடிக்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன டூல் ப்ராப்பர் டூல் யூஸ் பண்ணோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ we need to use honey to catch flies rather than using vinegar. ஸோ அதுதான் இதுக்கான மீனிங். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன அப்படின்னா, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ எக்ஸாம் டேட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு 60 நாள் டைம் இருக்குது, ஒரு 80 நாள் டைம் இருக்குன்னும் போது எவ்வளோ நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், என்னென்ன டாபிக்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, you can catch more flies with honey than with vinegar அப்படின்றது தான் இதுக்கான ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ பிக்கஸ்ட் நவராத்திரி மஹோத்சவ் ஆஃபர் எண்டிங் ஸ்டோன் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி all together. Get flat 17% off plus double validity on all Megapack and test pack. Use code Y424 to avail this offer. Buy now on ada247.com. So இன்னைக்கான first question. Those who are watching live, do share the link with your friends so that they can also join. அதே மாதிரி கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்றது கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுங்க. Which statement is wrong in wedge friction? Option A. I'll repeat the question again. Which statement is wrong in wedge friction? Option A. To lift heavy block through small distance. Option B. To lift heavy block through large force. Option C. To slightly slide one end of the beam relative to another end. And option D. Weight of the wedge is neglected compared to weight to be lifted. ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க 4 இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங்? வெட்ஜ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் டைப்பில் கொடுத்துருக்க 4ல் இது வந்து ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join MCQ question discussion. ஸோ question number 91 செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ வெட்ஜ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா, வெட்ஜ் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் அ triangular or trapezoidal in cross section is generally used for slight adjustment in the position of a body, for tightening fits or keys or shaft. Sometimes a wedge is also used for lifting heavy weight. For lifting heavy weight. ஓகேவா? அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, to lift heavy block through large force. ஸோ அதிகமான வெயிட் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்றதான் வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது. ஏன்னா அதிகமான வெயிட் உள்ள ஒரு பொருளையும் ஈஸியாக தூக்கிறதுக்காக நம்ம வெட்ஜ் ஃப்ரிக்ஷன் மெத்தட் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி, டு லிஃப்ட் ஹெவி பிளாக் த்ரூ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து தப்பு. ஓகேவா? கொஸ்டின் நம்பர் 91க்கு ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 92. Moment of inertia about centroidal axis of elliptical quadrant of a base A and height B is what? Question என்ன அப்படின்னா, moment of inertia about centroidal axis of elliptical quadrant of base A and height B is what? Option A, pi AB divided by 24 into A square plus B square. Option B, pi AB divided by 24 into A cube plus B cube. Option C, pi AB divided by 16 into A square plus B square. And option D, pi AB by 16 into A cube plus B cube. So what is the correct answer for question number 92? So what is the correct answer for question number 92?
செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ those who are watching live, guess the answer. அதே மாதிரி do guess the answer. Also do share the link with your friends so that they can also join MCQ question discussion. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. For question number 92, கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி, pi AB divided by 16 into a square plus b square is the correct answer for question number 92. Okay, moving on to the next question. Question number 93. A certain gas has Cp value of 1968 joules per kg Kelvin and Cv value of 1507 joule per kilogram Kelvin. The value of R is what? I'll repeat the question again. A certain gas has Cp value of 1968 joule per kilogram Kelvin and Cv value of 1507 joule per kilogram Kelvin. The value of R is what? 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Option B 1307 joule per kilogram Kelvin. Option C on the 1. Option D 461 kilojoule per kilogram Kelvin. So what is the correct answer for question number 93? Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கெஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்ப்போம். Cp is equal to Cv minus R. ஸோ சிபியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 1968. சிபியோட வேல்யூ 1968. சிவியோட வேல்யூ 150 போடும்போது 0.461. ஸோ அப்போ இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 0.461 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின். ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 93, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 94. Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. The area under TS diagram represents what? The area under TS diagram represents what? Option A work transfer, option B temperature, option C entropy, and option D heat transfer. So what is the correct answer for question number 94? The area under TS diagram represents what? The area under TS diagram represents what? Option A work transfer, option B heat transfer, option C entropy, and option D heat transfer. So what is the correct answer for question number 94? செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிக்கிங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வில் see what is the correct answer for question number 94. The area under the process curve on a TS diagram is related to the amount of heat transferred to the gas. Amount of heat transfer. Therefore, for question number 94, option D heat transfer is the correct answer. Okay, wow. Moving on to the next question. Question number 95. When grinding wheels lose their geometry, when grinding wheels lose their geometry, the original shape is restored by what? I'll repeat the question again. When grinding wheels lose their geometry, the original shape is restored by what? Option A burnishing, option B turing, option C buffing, and option D honing. What is the correct answer for question number 95? So negative elimination question number 96. I'll repeat the question once again. The gear is manufactured on generating principle in what? Option A milling, option B hobbing,
option C forming, and option D broaching. So what is the correct answer for question number 96? Those who are watching live can guess the answer. Adhe mari do share the link with your friends so that they can also join MCQ question discussion. So check panni papa enna answer ne. Option A milling, option B hobbing, option C forming, and option D broaching. Check panni papa enna answer. Okay va. Gear hobbing என்றதுனா it is a continuous gear generating process in which tooth flanks are the constant moving workpiece and formed equally. The main advantage of the process is its versatility. The main advantage of the method is higher productivity rate of gears. So for option B, the gear is manufactured in generating principle in option B. Hobbing is the correct answer for question number 96. Moving on to the next question, question number 97. Question number 97. Gear shaving is the operation pertaining to what? Gear shaving is the operation pertaining to what? Option A gear cutting, option B gear tooth cutting, option C gear finishing, and option D gear tooth correction. So what is the correct answer for question number 97? Those who are watching live can guess the answer for question number 97. They might do share the link with your friends so that they can also join MCQ question discussion. The options are option A gear cutting, option B gear tooth cutting, option C gear finishing, and option D gear tooth correction. So what is the correct answer for question number 97? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Gear shaving is a finishing operation that removes small amount of metal from the flanks of gear teeth. Therefore, option C gear finishing is the correct answer for question number 97. Moving on to the next question, question number 98. In abrasive jet machining, metal removal takes place due to what? In abrasive jet machining, metal removal takes place due to what? Option A evaporation, option B erosion, option C corrosion, option D melting. So what is the correct answer for question number 98? In abrasive jet machining, the metal removal takes place due to what? Option A evaporation, option B erosion, option C corrosion, and option D melting. What is the correct answer for question number 98? Those who are watching live can guess the answer. Adhe mari do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. For question number 98, what is the correct answer? Check பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. Abrasive jet machining, metal removal takes place due to what அப்படின்றத question. The options are evaporation, erosion, corrosion, and melting. So let's check what is the proper method in which metal removal takes place in AJM, abrasive jet machining. Abrasive jet machining removes material through the action of focused stream of abrasive laden gas. Abrasive micro abrasive particles are propelled by inert gas at velocities of up to 1000 feet per second. When directed in a workpiece, the resulting erosion can be used for cutting, etching, cleaning, deburring, polishing, and drilling. So என்ன மெத்தட்ல மெட்டல் ரிமூவ் ஆகுது? எரோஷன் அப்படின்ற மெத்தட்ல. Therefore, for question number 98, option B erosion is the correct answer. For question number 98, option B erosion is the correct answer. Moving on to the next question. Question 99. The machining process which needs vacuum for its operation is what? The machining process which needs vacuum for its operation is what? Option A electron beam machining, option B electrical discharge machining, option C electrochemical machining, and option D plasma machining. So
So what is the correct answer for question number 99? ஸோ இதில் எலிமினேஷன் மெத்தடை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்த உடனே ஆப்ஷன் பி வராது, இடிஎம், அதே மாதிரி ஆப்ஷன் சி வராது, இசிஎம், ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் சி வராது. ஸோ மீதி இருக்கிறது எலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங், அடுத்து பிளாஸ்மா மெஷினிங். ஸோ பிளாஸ்மா மெஷினிங்கோட ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சேம்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, ஒரு யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் கேண்டிடேட்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 100 செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஓகேவா, let's check what is the correct answer for question number 100. Personality tests are designed to systematically elicit information about person's motivation, preference, interest, leadership skill, emotional makeup and style of interacting with people and situation. So இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும், these are all the skills and skill sets which are being tested using personality test. ஓகேவா, ஸோ அப்போ நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் சி, leadership potential is being tested using leadership potential is being tested out of a candidates using personality test. Question number 101, the transverse fillet joint is designed for what? The transverse fillet joint is designed for what? Option A, tensile strength, option B, compressive strength, option C, bending strength, and option D, shear strength. So what is the correct answer for question number 101? Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Question number 101, what is the correct answer? The options are option A, tensile strength, option B, compressive strength, option C, bending strength, and option D, shear strength. So transverse fillet weld, the transverse fillet weld is designed for tensile strength. The design is simple procedure is used assuming that the entire load P acts as a shear force on the throat area, which is the smallest area of the cross section of a fillet weld. So transverse fillet weld main design for tensile strength. Okay, so for question number 101, option A, tensile strength is the correct answer. Next, question number 102. Question number 102, the objective of caulking in a riveted joint is to make the joint what? The objective of caulking, C-A-U-L-K-I-N-G, in a riveted joint is to make the joint what? Option A, free from corrosion. Option B, stronger in tension. Option C, free from stresses. And option D, leak proof. So what is the correct answer for question number 102? Option A, free from corrosion. Option B, stronger in tension. Option C, free from stresses. And option D, leak proof. What is the correct answer for question number 102? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Caulking is an operation in which the outer bevel edges about 75 to 80 are hammered and driven in by a caulking tool to produce fluid tight riveted joint in the application like boiler, pressure vessel, ship. இந்த மூணுத்துலயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்காம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக டைட் ரிவிட் ஜாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டு அவாய்ட் என்னது லீக் ப்ரூஃப், டு மேக் இட் ஆஸ் a leak proof. Caulking, the objective of caulking in a riveted joint is to make the joint leak proof. Okay, for question number 1, extension of the bar is what? Option A, 0.05 mm. Option B, 0.5 mm. Option C, 0.25 mm. And option D, 0.005 mm. So what is the correct answer for question number 104? Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion.
So check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Question என்னன்னா, the uniform taper rod of diameter 30 mm to 15 mm length of 314 mm is subjected to 4500 Newton. The Young's modulus of material is 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Extension of the bar is option A 0.05 mm, option B 0.5 mm, option C 0.25 mm and option D 0.005 mm. Formula என்ன அப்படின்னா del L is equal to PL divided by AE. So இன்னும் சொல்ல போனா PL divided by pi by 4 T1 minus D2 into E. So load பாத்தீங்க அப்படின்னா 4500 Newton. 4500. So check பண்ணி பார்ப்போம். Question number 104க்கு option D 0.005 mm சொல்லிருக்கீங்க. Let's check what is the correct answer for question number 104. Thank you for joining. So 4500 into 314. Okay. Next 3.14 divided by 4 into 15 into 2 into 2 into 10 power 5. So answer என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா correct answer option D 0.005 mm is the correct answer. For question number 104 option D 0.005 is the correct answer. So Shankar Subramaniam correct guess பண்ணிருக்கீங்க, very good. Moving on to the next question, question number 105. The person who focuses on innovation and creativity and who transforms any idea into profitable venture by operating within the organization environment is called what? The person who focuses on innovation and creativity and who transforms an idea into profitable venture by operating within the organization is called what? Option A intrapreneur, option B entrepreneur, option C businessman and option D venture capitalist. So what is the correct answer for question number 105? What is the correct answer for question number 105? So check பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஆப்ஷனுமே வந்து எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆண்டர்ப்ரனரா, இன்டர்ப்ரனரா, பிஸ்னஸ்மேனா, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டா அப்படின்றத பார்த்துட்டு we need to select. அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்க ஆப்ஷன்ஸில் they will choose which one. ஓகேவா? ஸோ for question number 105, let's check what is the correct answer. Intrapreneurs are employees of a company who are assigned to work on a special idea or project. They are given time and freedom to develop the project as an entrepreneur would. So for question number 105, option A intrapreneur is the correct answer. Next question number 106. Policies in the management is used for what? Policies in the management is used for what? Option A decision making, option B allocation of resources, option C manpower management and option D budgeting. So what is the correct answer for question number 106? So what is the correct answer for question number 106? Option A decision making, option B allocation of resources, option C manpower management and option D budgeting. So check பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. A policy in management is a general statement in which
is formulated an organization for the guidance of its personnel. For the guidance of its personnel. Therefore, for question number 106, option A, decision making is the correct answer. So, policy in the management use to decide, for decision making alone, policy in management is being used. Next, question number 106 A, correct guess பண்ணிருக்கீங்க. For question number 106, option A, decision making is correct answer. Shankar Subramaniam, very good, correct guess பண்ணிருக்கீங்க. Moving on to the next question, question number 107. The ratio of PV by RT is called what? The ratio of PV by RT is called what? Option A, equations of state. Option B, compressibility factor. Option C, reduced properties. And option D, critical compressibility factor. So what is the correct answer for question number 107? Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. So startingல பார்த்த உடனே என்ன தெரியுது அப்படின்னா PV is equal to NRT. So reduced properties and option D, critical compressibility factor. So இதில் correct answer என்னன்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். For 107க்கு option B சொல்லியிருக்கீங்க Shankar Subramaniam. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. 107க்கு option B. Let's check whether it is correct or not. So compressibility factor is also defined as the ratio of volume of gas to that of an ideal gas. It is expressed as Z is equal to PV divided by RT. Z is equal to PV divided by RT. Okay, wow. So for question number 107, option B is the correct answer. So very good, correct guess பண்ணிருக்கீங்க. So doubtல சொல்லிருந்தாலுமே question number 107க்கு you have guessed it correctly. Shankar Subramaniam, very good. Moving on to the next question, question number 109. Efficiency of diesel cycle depends on what? Efficiency of diesel cycle depends on what? Option A, compression ratio. Option B, compression ratio and cutoff ratio. Option C, cutoff ratio. And option D, cutoff and pressure ratio. So what is the correct answer for question number 109? Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. The options are, question என்னன்னா efficiency of diesel cycle depends on what அப்படின்றதா question. The options are option A, compression ratio. Option B, compression ratio and cutoff ratio. Option C, cutoff ratio. And option D, cutoff and pressure ratio. So check பண்ணி பார்க்கலாம் what is the correct answer for question number 109. Those who are watching live can guess the answer. அதே மாதிரி do share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. The input and output energies and the efficiency can be calculated from the temperature and the specific heats. It is conventional to express the efficiency of terms and compression ratio RC is equal to V1 by V2 and expansion factor RE is equal to V1 by V3. Therefore, the correct answer is diesel cycle efficiency depends on option B, compression ratio and cutoff ratio is the correct answer. Next, question number 110 and the last question for today. The management of objectives MBO depends on what? The management by objectives MBO involves what? Option A, setting the goal at workers level. Option B, setting the goals at engineers level. Option C, setting the goals all the levels of organization. And option D, setting the goals at all managers level. So what is the correct answer for question number 110? 109க்கு B சொல்லிருக்கீங்க. Correct answer. Very good. Correct guess பண்ணிருக்கீங்க. Well done. For question number 109, option B, compression ratio and cutoff ratio is the correct answer. Next, moving on to the next question.
Efficiency of diesel cycle depends on what? Efficiency of diesel cycle depends on what? Option A, compression ratio. Option B, compression ratio and cut-off ratio. Option C, cut-off ratio, and option D, cut-off and pressure angle. So for question number 110, what is the correct answer? So check பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. Question number 110 பார்க்கும்போது the management by objective MBO involves what? Option A, setting the goals at worker level. Option B, setting the goals at engineer level. Option C, setting the goals at all levels of organization. And option D, setting the goals at all manager levels. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர். சங்கர் சுப்ரமணியம் for question number 110 option C சொல்லிருக்கீங்க, setting the goals at all levels of organization. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. So management objective is a personal management technique where managers and employees work together to set, record and monitor goals for specific period of time. Organization goals and planning flow top down through the organization and are translated into personal goals for organization member. So அப்படி பார்க்கும்போது for question number 110 option C, setting of all levels of organization, setting the goals at all levels of organization is the correct answer for question number 110. So question number 110 மே வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க, well done. ஸோ இன்னைக்கு சொன்ன எல்லா ஆன்சரும் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு. Shankar Subramaniam, very good. So this shows that you are preparing well for the upcoming TNPSC Combined Engineering Service examination. So do share the link with your friends so that they can also join along with you, and do like, comment, share and subscribe Tamil Engineering classes by ADA 247. Don't forget to click the bell icon and all notifications to all so that you will get all notifications just before the starting of the YouTube class. Okay va. So TNPSC Combined Engineering Service Examination Mechanical Code batch start ஆகி போயிட்டு இருக்கு. The batch is going to end by April 20. So April 20 ல இருந்து மேக்குள்ள another batch will be started. So இந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 120 hours of batch will be there. So அதில் 100 hours பார்த்தீங்கன்னா 10 unitsக்காக 100 hours, அதுக்கப்புறம் ரிவிஷனுக்காக ஒரு 20 hours. ஓகேவா. So previously price பார்க்கும்போது 2109 இருந்தது. So when you are using the code Y424, you will get 17% discount. So whatever may be the batch, if you are purchasing in ADA 247 Tamil, use the code Y424 to avail flat 17% offer. So biggest Navaratri Mahotsav, preparation and positivity all together, flat 17% off plus double validity on all Megapack and test pack. Use code Y424 to avail this offer. Buy now on ada247.com. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம முன்னாடி ADA 247 தமிழ் அப்படின்ற சேனலில் we were taking classes. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have started taking classes in தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை ADA 247. ஸோ இந்த சேனலில் யார் யாரெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எடுக்கிறாங்க, ரைட், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸு, பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸு, electrical engineering and mechanical engineering. In future, so other department staff may வந்து வராங்க அப்படின்னா they will also start taking classes in Tamil engineering classes by ADA 247. Okay va. So this channel is dedicated only for engineering subjects and exams based on engineering subjects. So if you have any doubts regarding joining a batch, do ask me at g.deepak@ada247.com. அதே மாதிரி Telegram groupல ஜாயின் பண்ணுங்க. Telegram group நேம் ADA 247 தமிழ். So if you join, so morning 7 AM லேருந்து night 11 PM வரைக்கும் batches are going. YouTube classes போயிட்டு இருக்கு. ஸோ என்னென்ன கிளாஸில் என்னென்ன டைமு என்ன எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணியிருக்குன்றதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங். டூ லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ADA 247 தமிழ். அதே மாதிரி டூ லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Tamil Engineering classes by ADA 247. Thank you all for joining. See you all tomorrow.